Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kédian, good afternoon. Yeah, good afternoon, Junior. Good afternoon and welcome to the 1 p.m. bilingual news on Canal International. We begin with our top stories. Motsepe versus Motsepe, the South African billionaire and president of Mamelodi Sundowns Football Club, elected president of the Confederation of African Football. Patrice Motsepe est le nouveau président de la Confédération africaine de football. À 59 ans, le milliardaire sud-africain succède au Mauritanien Ahmad Ahmad. Patrice Motsepe est le 4e président de l'histoire de la CAF. Il a été désigné ou élu ce jour par acclamation. On en parle dans ce journal. And expectations rise as Cameroonians await for the election of bureau members at the lower and upper house of assembly. Who replaces Kavaye and Nyat? Will they receive or conserve their positions at the helm of the legislature? Reactions in this edition of the news. Those were our top stories. The news is just right ahead. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Canal 2 International. Et je vous le disais tout à l'heure en titre, c'est en football. Patrice Motsepe est donc à la tête de la Confédération africaine de football, CAF. Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe prend ainsi les rênes du football africain à l'issue de l'Assemblée générale élective de la CAF qui s'est tenue ce vendredi 12 mars 2021 à Rabat, c'est au Maroc. Il était le seul candidat en liste. Il faut dire clairement qu'il a su convaincre les 3 autres candidats, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmad Yaya, qui se sont retirés à son profit lors d'une cérémonie célébrant l'unité africaine à Nouakchott en Mauritanie, en marge de la finale de la CAN U20. Je vous propose de l'écouter. Political parties are doing what every political leader. C'est le football africain au sommet mondial. Out of that, and where there's some criticism De ce football africain, de cette CAF, d'avoir is supposed to, including my brother who said, "I'm watching you." Excellent. d'arrêter les divisions et d'aller dans l'unité parce qu'unis, on gagne. Tension and that can be raised and that can be focused on, and Aussi pour tout son engagement. Mais le travail ne fait que commencer, chers amis. Je tiens à préciser que Ahmad Ahmad est un malgache et non un mauritanien. Et l'actualité, ça reste en sport. Toujours, la Confédération africaine de football, CAF, a donc un nouveau président. C'est à l'occasion de l'Assemblée générale élective de l'instance continentale à Rabat, où un seul candidat était en liste, le Sud-Africain Patrice Motsepe, suite au retrait des 3 autres postulants. Vous l'avez vu d'ailleurs, alors qu'ils étaient 4 prétendants au départ, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmad Yaya, ont donc décidé de retirer leur candidature tout en apportant le soutien à Motsepe. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, qui a joué un rôle déterminant dans la négociation du consensus, déclare que l'objectif global est de faire prévaloir l'unité africaine dans la gestion du football africain. Je vous propose de l'écouter. Mais ensemble, oui. Ensemble, oui. Et aujourd'hui, c'est le symbole et la preuve de maturité ultime de ce football africain, de cette CAF, d'avoir la sagesse de se réunir, d'écouter le souhait de tous les présidents africains, de tout le mouvement footballistique africain, d'arrêter les divisions et d'aller dans l'unité parce qu'unis, on gagne. Et unis, on peut faire progresser de façon durable et de façon importante le football africain. Voilà donc les propos de Gianni Infantino, président de la FIFA.
Et oui, l'actualité également, c'est avec donc cette autre information. Seydou Bobo-Dioya est membre du comité exécutif de la CAF. Le président par intérim de la FECAFOOT a été désigné par acclamation puisque seul représentant de la zone UNIFAC, Afrique centrale, pour cause, le représentant de la fédération tchadienne avait été mis hors jeu par le gouvernement tchadien hier. Il remplace donc à ce poste le président de la fédération équato-guinéenne de football, Gustavo Edou. La suite, c'est avec vous, Henri. Well, thanks very much, Junior. Welcome back. And just to say that, well, Motsepe elected president of the Confederation of African Football, CAF, the South African billionaire, and the president of Mamelodi Sundowns Club of South Africa was acclaimed as the lone candidate at the just-ended elections that took place at Rabat in Morocco. The Ivorian Jacques Anouma, Senegalese Augustin Senghor, and the Mauritanian Amadou Yaya all backed out of the race in support of Motsepe. We'll just have this reaction after the election. And political parties are doing what every political leader. C'est le football africain au sommet mondial. Out of that, and where there's some criticism De ce football africain, de cette CAF, d'avoir is supposed to, including my brother who said, "I'm watching you." Excellent. d'arrêter les divisions et d'aller dans l'unité parce qu'unis, on gagne. Tension and that can be raised and that can be focused on, and Aussi pour tous. Well, sort of a very big up there. That was Gianni Infantino, the football Patrice Motsepe. Now, on to other news. The senior divisional officer for Vuri was on the field yesterday to visit the PK14 or PK14 neighborhood as part of the cleanup campaigns organized in the city of Douala. Now, he was accompanied by the mayors of Douala 3 and 5 to see how effective these campaigns have been going on in markets. Detail with you, Joe Ngong. Accompanied by the mayors of Douala 3 and 5 councils, the senior divisional officer for Wuri was on a mission to reinforce the usual Thursday cleanup campaign imposed on the market. The administrative authorities equally used the occasion to address the non-respect of barrier measures put in place by government to curb the spread of the coronavirus pandemic. The major barrier, because we have to know that COVID-19 is not going. And I think that if the people understand that, they have to apply the measure by practice for us. The senior divisional officer proceeded to the sealing of shops which were opening. The administrative authorities distributed face masks to the population present. Well, thanks very much, Job. In a press release, the Minister of Transport has banned the use of the white laser bulbs. Details with you, Ambo Gladys Diba. Driving or walking along the road at night could be uncomfortable at times when drivers flash their headlights to attract the attention of other motorists, either to overtake or for other reasons. Leaving the high beams on can temporarily blind other drivers, endanger other road users, and cause a collision. The wrong use of headlights can cause accidents. Several drivers don't know that. When their colleague on the opposite direction flashes their headlights, they need to dim theirs in retaliation. This is because many of them don't understand the highway code as they leave at times from car wash stations and start driving. That's the reason why many accidents are recorded on our highways. Most of the lighting devices used by these vehicles and bikes are white LED laser bulbs with high beams that frustrate other drivers and endanger road users. This can lead the driver into the bush and thus an accident. Honestly, drivers of heavy-duty vehicles are those who don't master the use of these headlamps, but it's unfortunate they cause us lots of headache on the road.
The use of these white LED laser bulbs have been banned in Cameroon. In a release made public by the Ministry of Transport, only vehicles meant to use these bulbs by regulation will be permitted to do so. It explains that the malfunctioning of high beam headlights constitute an offense punishable by a financial fine, which can likely result in the suspension of the driver's license and the impoundment of his or her vehicle. And Cameroon land transporters have decried unscrupulous operations carried out at the Douala-N'Djamena corridor, which is making them lose money. Now, at a meeting that took place in Douala recently, the Union of Land Transporters have warned that should the Chadian authorities not respect their own side of the bargain, they will be forced to retaliate. Details with you, Regina Leketandak. The feud, which has been building between the Cameroon land transporters and their Chadian counterparts, got to its peak on March 5, 2021, when Cameroon transporters took hostage the Chadian Transporters Syndicate, the BNFT, in Douala, to denounce bad faith. Their trucks were blocked in Douala because they were not being issued relevant documents, but their Chadian counterparts were busy transporting goods on the Douala-N'Djamena corridor. What officials of the Cameroon's Organization of Socio-Professional Transporters met in Douala March 11 to denounce. The Chadian organs are not respecting our conventions. We put in place a mechanism which was allowed to respect the new prices that was agreed together with them. They are not wanting to respect it. We discuss about the immatriculation of transporters from Chad. They immatriculate their trucks both in Chad and in Cameroon. What was reaffirmed by truck drivers. Chadians are trying to play over us. Before, I used to load from Douala to Bétier, but the Chadians have banned that. I don't know why. We only end now in N'Djamena. They have also stopped us from loading from N'Djamena to Douala. Officials at the meeting decry trade on the corridor is not competitive for several reasons. Even though they admit some progress has been made with regards to multiple control posts, they are still clamoring for more. There is a little bit amelioration, but it is not yet sufficient. So the number of checkpoints has not sufficiently reduced. But we continue acting, we continue claiming that they should control all our trucks only on conventional checkpoints. Cameroon land transporters have noted they are a friendly nation and want peace. Therefore, they are calling on the Chadian government to regularize the situation, lest the rise. Et la suite de l'actualité, c'est en santé. Ce 11 mars, c'est donc journée mondiale du rein. Cette journée s'est célébrée hier, justement. Donc, c'est célébré sous le thème « Bien vivre avec une maladie rénale ». Pas de fuites qui ont été organisées. Je vous propose d'écouter le docteur Charlotte Chemi, néphrologue, qui revient sur ce qu'il faut faire pour se mettre à l'abri d'une maladie de rein. Extrait sélectionné par Mireille Flore des Fofosso. Interdit l'automédication. C'est déjà une prévention des affections rénales. Encore une autre prévention, il faut une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie. Par exemple, une personne obèse doit essayer de diminuer sa surcharge pondérale. Il faut éviter l'alcool, il faut éviter la sédentarité, faire du sport. Il faut éviter les cigarettes. Vous voyez, une bonne hygiène de vie, ça réduit déjà les autres trucs qu'il faut faire, c'est par exemple les infections urinaires à répétition. Il faut traiter ça très bien et chercher à savoir pourquoi cette personne fait des infections urinaires à répétition, parce que ça peut être une malformation de voie urinaire. Antoine Zengue est le gouverneur de la région du L'homme âgé de 40
relancer la machine effectivement, prendre le relais de tout ce qui s'est fait avant, parce que nous ne sommes pas non plus sur une terre vierge, il y a eu des choses de faites avant moi. Nous allons les reprendre là où elles se sont arrêtées et nous allons les améliorer. Tous les aspects sur les relations entre la Suisse et le Cameroun vont être bien revisités dans une démarche gagnant-gagnant. Assez rapidement, nous allons prendre le relais au plan social, c'est-à-dire la prise en main de la communauté suisse, les ressortissants suisses, comme l'a dit monsieur le gouverneur tout à l'heure, que ce soit les ressortissants suisses de passage à Douala ou ceux installés. Nous avons également à cœur de relancer les relations économiques bilatérales entre nos deux pays. Antoine Zengue est Camerounais âgé de 47 ans. Il a fait toutes ses classes au pays, mais a développé une relation professionnelle forte avec la Suisse. Des aspects qui ont certainement pesé en sa faveur pour qu'il soit désigné consul honoraire de Suisse à Douala. Thanks to Junior. L'actualité, c'est avec vous, Henri Kedjan. Well, yeah, we continue with news. Just to say that what Senator Victor Moquet has called on the Cameroonians to fight against hate speech in all its forms that is jeopardizing the unity of the country. He was speaking at the Senate this Thursday while opening the March session of parliamentary session in his capacity as the eldest member. Members of the upper house are looking forward to having a new bureau as well as to see burning issues like the Anglophone crisis being addressed. Details with you, Hyacinth Chair. The March ordinary session of the upper house of parliament opens with the conspicuous absence of the Senate President, Marcel Nyat-Njifenji. Senator Victor Mokete, eldest member of the Senate, chaired the opening session as stipulated by the Constitution. The 102 years old, in his address, urged Cameroonians to shun hate speech, which is tearing the country apart. This baseless wind of hatred, rejection by one another, and stigmatization have no place within the heritage handed down to us by our ancestors. While waiting for the new bureau to be elected, the wishes of some senators is to see an active bureau, not figureheads, who practically have nothing to offer. I'm looking forward to seeing the bureau of the Senate renewed. Cameroonians should not be made to think that names govern. But we want to see people who are capable, who are active. We should not have people who are put there as if just to fill the blank spaces. As deliberations will be launched in the days ahead, the greatest expectations of some MPs is, of course, that attention be given to the socio-political crisis in the northwest and southwest regions of the country, which has long been neglected. The crisis in the northwest and southwest region, we have to find new ways to solve that crisis. Victor Mokete equally reminded the lawmakers to serve as examples for the people they represent to emulate. Ali say the expectations are rife as activities enter day 2 today at the National Assembly for the March ordinary session. Now let's get very quick reactions, thanks to you, Hyacinth Chair, on what the people expect. The eldest member of parliament, in her opening address, passed on a lot of information. And in her concluding statement, she reminded parliamentarians once more as lawmakers, the last budget that was voted for, that we have the role to follow up, evaluate, and strict control to ensure that the various ministries execute their budget as prescribed by the law and as it was voted for. A lot have been going on. We have a lot of problems. We are facing a lot of problems in our society. Sanitary crisis. We have security crisis. Especially what's going on in schools is something really to worry about. And we are hoping that session is going to help us to resolve a lot of problems about that. I believe and I hope that we, MPs, will be able to take it to another level this session. I hail from an area where there are troubles. We have some quarrels between the natives and the Fulanis. Of late, you've heard that the Fulanis have burned down the houses of most of my people.
They are stranded, some have gone into Nigeria, some have even come right to the subdivisional headquarters to stay there because they don't have homes anymore. I would like to table that we have to send people to keep our borders closed so that people don't step in and out and cause atrocities in our country. Issues of insecurity, issues of coronavirus, issues on the accidents on our highways, those are issues which touch on everybody. And I believe that because it was mentioned, we might have an opportunity to bring our contributions on the table to help to make these things better. Because you know that is why we are here. That's why we are the people's representatives, so that we can put our ideas together and come up with something which will be sustainable. Well, thanks very much, Hyacinth Chair, with those reactions from members of parliament and the expectations. Now we'll move over to the Nyong and Seoul division, where the population is crying for companies or enterprises to respect corporate social responsibility as they are facing enormous health hazards as a result of land and water and air pollution. Beatrice Ngamo now gives us details on the plight of these people. For any project to be realized, there is need for the enterprise to come up with a study on the environmental and social impact. That has not been the case in the Nyong and Seoul division of the Central Region, as many projects, road construction, forestry, energy, are realized without the respect of this, leaving the population to suffer the consequences. The members of the Divisional Follow-up Committee for the implementation of the Environmental and Social Management Plan put in place by the Ministry of Environment, Nature Protection and Sustainable Development, meeting here in Barmayo in their cumulative session to evaluate the situation in the division. Chaired by the SDO, who doubles as the president of the committee, Pierre-René Songa, discussion centered on respective and corrective measures to be taken. This, as all projects and activities should be integrated in its place of operations. The divisional delegate of environment, like the representative of the civil society organization, hammered on the fact that the population is exposed to many risks because of this. A good example, the borehole at Anaval being polluted by hydrocarbon from a filling station. Though they started with sensitization, they are now in the repressive phase. Reports on the matter has been forwarded to hierarchy, and sanctions between 2 to 5 million is awaited. Environmental audit is also expected from those operational already in the division. The Barmayo meeting was also an opportunity to reinforce the capacities of the participants on the legal actions and provisions for the implementation of the environmental and social management plan. Thanks very much, Beatrice Ngamo, with that report on the environmental impact in the Nyong and Seoul division, and of course the fact that enterprises have to respect corporate social responsibility. Junior Hussein. Alors, le saviez-vous, Henri Kédian, que plusieurs établissements privés au Cameroun reçoivent des subventions de l'État, mais la plupart qui les reçoivent ne les utilisent pas comme il faut et à la fin d'année, pas possible de justifier le fonctionnement. Le constat est du ministère des Finances qui a décidé de les former. Mireille Flore Desfofoso et Marus Kwesso. La gestion des subventions octroyées par l'État aux promoteurs d'établissements privés pose problème. Constat fait par le ministère des Finances qui a décidé d'outiller ces derniers afin qu'ils soient capables de justifier les fonds reçus. On s'est donc rendu compte que les bénéficiaires de subventions pensaient que c'était un cadeau que l'État les donnait. Donc, il fallait donc qu'on tient ce séminaire pour renforcer les capacités, qu'ils comprennent que l'argent que l'État donne, il doit produire un compte d'emploi. Ils doivent dépenser conformément aux mémoires de dépenses. Donc, le séminaire qui est axé sur 2 jours, on porte 4 modules. Plusieurs modules sont abordés avec des formateurs différents, ceci au bonheur des participants. Avec ce séminaire, nous pourrions savoir comment nous organiser pour l'avenir. Nous saurions comment gérer les fonds mis à notre disposition et comment faire pour les avoir possible. De nombreux critères permettent à ces établissements d'être éligibles à ces subventions-là, ce qui est ignoré par la majorité. Il faut déjà partir des conditions d'éligibilité. Il faut avoir fait, il faut être légalement
établie comme une structure reconnue par un des ministères, il faut avoir demandé la subvention, donc constituer un dossier. Et une fois que ces conditions d'éligibilité ont été remplies, il faut maintenant obéir aux critères qui permettent qu'on vous octroie la subvention. Réunis au siège du secrétariat à l'éducation de l'enseignement privé à Douala, ces responsables vont ainsi être formés pendant 2 jours. Et la mise en œuvre des activités de planification opérationnelle et de stratégie alternative du projet de renforcement des capacités de la délégation générale à la sûreté nationale affectée en 2020 par la Covid-19 a vu plusieurs activités entamées et sans suite. C'est ce qui ressort de l'évaluation faite par la DGSN et le GIS au cours d'un atelier de 2 jours à Yaoundé. Le plan d'action de 2021 a été réactualisé lors de cette rencontre. Delphi Fankoutene et Serge Alain-Zébou, compte rendu. Le projet de renforcement des capacités de la délégation générale à la sûreté nationale connaît un retard dans sa mise en œuvre au Cameroun. La Covid-19 survenue à la mi-mars 2020 pointe du doigt. Certes, elle ne cesse de faire des ravages dans notre pays, mais il faut avancer. Pendant 2 jours à Yaoundé, les 2 parties prenantes, à savoir la DGSN et son partenaire la GIZ, actualisent le plan d'action 2021. Avoir davantage une meilleure connaissance du projet dans son ensemble, de réévaluer les dispositifs de mise en œuvre, puis d'en affiner et consolider la stratégie et le plan, d'analyser de nouveau les risques et les mesures d'atténuation, d'apprécier les éléments de durabilité, de peaufiner la stratégie de prise en compte des thèmes transversaux tels que le genre et les droits de l'homme, de radiographier le système de suivi et le mécanisme d'évaluation. Des activités qui se veulent pragmatiques et réalistes, financées par le ministère allemand des Affaires étrangères. 3 résultats de ce projet ont été engrangés en 2020, à savoir les études de fonctionnement et le plan de professionnalisation de la direction de la police judiciaire, la coopération entre la police et les autres acteurs de la chaîne pénale, le diagnostic du mécanisme de plainte en vue d'améliorer la confiance entre la police et la population. Fin du Trésor sur Canal 2 International, Henri Kédian. Well, thanks very much. And that was the news in which you got the information that Patrice Motsepe, elected president of the Confederation of African Football. Of course, it happened today at Rabat in Morocco. So get used to the new name to replace Ahmad Ahmad. From all of us, it's goodbye from me.